Start. Thank you very much watu wa Mungu. Thank you, karibuni sana kwa Golden Old Days Revived. Tunaenda kuongelelea mambo yenye yalikuwa na happen hapo awali, sisi ambapo nini ulipitia hapo mbeleni ikakufanya mpaka venye umekuwa kwa siku ya leo. So ni kufufua yale ulikuwa unayafanya. More of fun, what were you doing? Just comment hapo hivyo nini hata wewe ulikuwa unapitia hapo hivyo uko kwenyu, nini ulipitia. At least siku hizi ndio uko hivi umesimama dakika hii, kuna mahali ulitoka. Hiyo ndio tunaongelea siku ya leo. Kuna michezo ambayo mlikuwa mnacheza, kuna nyimbo zenye mlikuwa mnaimba. So siku ya leo tunaenda kuingia katika, kwanza haswa tunaenda kuongelea kuhusu shule, kuhusu shule. Nasari uliingia aje? Unaona? Uliingia aje siku yako ya kwanza, admission, maisha yako ya nasari ilikuwa inakaa namna gani na vitu kama hizo. Let us have fun, comment pale hivyo, share. Na hata ukiweza taka tukuinterview one time, unaweza comment hapo, bado tunakuhitaji hata wewe, tujue hata wewe ulitoka wapi. Unaona? Watu wakujua umetoka wapi. Ndio uko umesimama hivi, umesimama dakika hii, umetoka wapi? Unaona? Swali ni umetoka wapi? Hiyo ndio tunahitaji as per now. Siku ya leo niko na mwenzangu, nami kwangu labda hujajua jina langu, naitwa Karis. Na hii show inaitwa Karis Show. Na ndio tunaenda kuchapa siku ya leo kuhusu maisha ya pale awali. Tuko na mwenzangu hapa, hata yeye atajiintroduce asema anaitwa nani. Then we relate, we have fun, to enjoy sote. Wow. Karibu my brother. I'm so happy for this, and yes. Actually I'm laughing too because of what we shall discuss in this event, this session. Mimi naitwa Muni. As my host has said, tunatafuta, and we are sharing out what we experienced and what we passed through tukiwa wachanga, tukiwa dogo. Yes. And today tutaanza tu na pale basics. Pale basics tu wakati tulijijua. Tukiwa nursery, tukiwa raima, tukiwa watoto wadogo pale. So we shall in this session and in this program we shall be sharing what we passed through in our older days. And that is why our program is called Golden Days Revived. We are getting testimonies from this program. We are getting testimonies from this experience and from the things that we passed through, because one thing I know is whatever we are doing now is a testimony because of what happened earlier. So I'm excited for this, Karis. Yes. Thank you for hosting me. Thank you very much. Thank you so much. Yes. Thank you very much watu wa Mungu, sababu at least sasa you have a recap of what we are going to discuss over here. It is about the events that took place. What those events that made you the way you are today. As we start our topic today about the nursery life. How was your life? Or how were you admitted in school? Such things. Ulikuwa admitted siku ya kwanza, what was the joy or ulilia ama nini kili happen? Let me tell you, Karis. Yes. Before the day prior, that is what I mean. The day prior the admission to my nursery class, Maria aliniambia hivi, nakupeleka shule kesho. Mimi siku nimeona mom ametoka soko, sijui kununua uniform. Hakuwa ametoka soko kunifanyia sijui shopping ya kunipeleka shule. Hakuwa ametafuta Uber anipeleke shule. Na this is what happened to my mom. Aliniambia naenda shule kesho. So jioni nikaona mom akona cloth, kinguo. Kumbe alienda kararua, kilikuwa nakumbuka ilikuwa kinguo cha green. Alienda kararua, alafu sasa akaanza kushona. Whatever she was shonaring ilikuwa mkoba ama the bag sasa ya kuenda shule ya kuweka vitabu. Akashona na kesho, true to her words, nikapeleka shule. Zile nguo nilipeleka shule nazo. I know you guys as you're watching, kuna wasi wa Gen Z wenye walipeleka shule na uniform and such. Mimi nilienda na nguo za nyumbani. Alafu nikaenda na kibagi kimeshonwa na manguo zenye
zimeraruka. That was my experience guys. Na nikaenda na nikajoin nursery. What? You see, mimi nakumbuka kuna kitu kili happen. Yes, nimeshonewa kabag. Ilikuanga somehow kapochi tu kana kama hii kitabu then kana kamba hivi. So nikabag ulikuwa unavaa tu, mzazi ameenda, hata nilimuulizanga mami, yani tunaenda shule, ni shule tunaenda sababu alitokanga shamba actually. Ametoka tu kwa shamba anakuja, hata alienda mguu tupu nakumbuka. Ngombe akishuali mama huyu. Si ungenao watu mguu akaniambianga hapana tunajiona na mwalimu. Unaona? Sababu tunajiona na mwalimu unaenda venye ninataka. Siwe bora usome. I can remember that day unaingia kwa shule uko na tense. You start doing what? Unaanza kulia unaona. You see? Yeah. Unalia watu nini unalia kwa nini? You see? Unalia kitu hata hakuna. Sababu umekuwa admitted to a school, umeingia 90% of the children walikuwa wanaingia kwa shule. Wakiacho tu ukiacho na mama yako tu hivi. You are just crying. Just crying. I don't think sijui wewe pande yako ilikuwa namna gani. Did you cry? Naona. Now talking about crying. Sasa mimi singelia. Because nilikuwa nimesikia mabishi wangu washaanza shule. That year walikuwa washaanza shule mbele yangu. So nilikuwa naona ni kama mimi ni mzee sana. Mbona maadhi ananiweka? By then dada alikuwa Nairobi. So dada hakuwa. Mbona maadhi ananiweka kwa nyumba sana? Mabishi wangu washa join. Alafu nilikuwa najiona ni kama mimi niko kibigi. So I was very excited. I never cried. Nika join shule. Mimi nilikuwa na challenge moja by the after kujoin. Maadhi mimi nilikuwa nilikuwa kichwa ingine. Kichwa ilikuwa mzito. Hadi kuspell jina langu, hata si jina. I remember hadi kuspell jina Shosho. In our mother tongue, Shosho we would pronounce and spell it as C-U-C-U. Just that. Teacher akajaribu kuniwekea hiyo nini the spelling and search kwa paper. Ni copy na niandike. Na akaniambia kesho yake nikuje na the same spelling nikashindwa. That is how I was. Like how was because of today. Ilikuwa ni shida, ilikuwa ni sababu maybe kuandika, unajua lazima kwa kila nursery paper lazima uandike jina, unaitwa fulani wa fulani. Handing ya penciling ilikuwa namna gani? Sababu labda yangu ilikuwa ni ngumu, unashika hivi kama ngumi. Letter type. Yes. Unaona unashika kama nini? Unashika kama Please zoom here. Now, this is how I was taught by my nursery school teacher. Tuliambiwa hivi, unafaa kushika pen hivi, sijui mikono inafaa kuenda hivi, alafu unaandika. Mimi niliinvent njia yangu. Kutoka hiyo siku hadi leo naandikanga hivi. Nilifanya hivi, niliandika, nilishika hivi, nikaanza kuandika. And by the up to date, that's how I write. And I thank God because of my nursery school teacher. She was so patient on me. She was so patient on me. One thing I know, I remember of me is that I did things my own way. So mwalimu would tell us, jina Shosho inaandikwa hivi. Lakini mimi nilikuwa naenda nyumbani, I figure out, then my mom was helping me. I figure out the spelling and such. And that is how I got to be enlightened as I proceeded to the next classes. Mimi nakumbuka on my side labda in one or the other, sijui mtazamaji unaona namna gani. Mimi yangu nilikuwa nashikaga hivi. Ala, unaona unaandika kitu hakuna kitu unaelewa. Unashika chuma bwana. Unashika hivi. I think somehow nashukuru Mungu sababu ya mwalimu huyo wa nursery, sijui wako walikuwa namna gani. Nursery school teachers did a lot. Kuhakikisha kuna kitu kinaingia kwa kichwa yako. Alafu ni so patient. Ni mvumilivu, anavumilia sana. Siwezi kumbuka vile alikuwa anaitwa tag ya teacher there, tag mwalimu wenyu hapo bwana. Bwana. So far maze huyo mwalimu alifanya kitu cha muhimu sana. Sababu kabla useme ni kushika bairo vizuri kabisa, unanakili vizuri. Saizi unaandikanga handwriting mpaka unasema wow. Naona handwriting nzuri. Lakini kama ukijuaje huyo mwalimu wenyu wa nursery kuna kitu alifanya kitu cha muhimu sana. Sababu ungejua kufanya hivyo. Kitu kingine alikuvumilia, kuna kitu kingine tena mwalimu alikuvumilia. Huko unajua kwenda choo. Tena hakukuwa na diapers. Hakukuwa na diapers. Hakukuwa na diapers. Either unafungwa kinapi.
Ama unapelekwa choo na in one way or the other labda huko unajua kupimisha. What was the event there? What was the event? Haya ni kuuliza Karis. Wewe kwani ulienda shule huko? What? Sasa mimi I think nilienda shule. By the way, mimi nilienda shule nikiwa mkubwa. Nilienda shule nikiwa mkubwa. Karis ulienda shule ukiwa miaka ngapi? I think tangu sababu nikiingia hata mzuri kwa nursery. Wewe nilikuwa mdogo bwana. Sababu mara ya mwisho mimi nikiangalia nakumbuka lazima ningepelekwa nimesikwa na mwalimu nimeenda nimesema please may I go to the toilet teacher, may they go to the toilet, may they go what. No, lazima useme kitu kama hicho. Sijui kama ni kuomba ruhusa au what ukitetemeka. Now see viewers, yes. Mimi nilienda shule nikiwa I think I was 6 years or 5 years. I think hiyo ni kubwa. Mimi sijaijua kama that was old enough for me. So nilienda nikiwa mkubwa kidogo. So hiyo story unasema ya sijui kwenda washroom and such. At least nilikuwa najua. Lakini sasa mimi kujua kuongea na nini. Talking of please teacher, may I go to school to the toilet. Mimi I remember sikuwa najua inamaanisha nini. Totally zero najua inamaanisha nini. So this is how I was saying it. Please teacher, may I go to the toilet? Sasa nilikuwa na shida sasa may I tena nimetoka. May I go to the toilet? Alafu mimi nilikuwa nadhani mtu akisimama ndo anafaa kusema please teacher, may I go. Alafu unatoka nje. So one day nikasema hivyo, nikatoka nje, nikarudi. Sikuwa najua hiyo ni toilet yako. Anyway, there's this guy who is my friend till now. And as we progress, by the our viewers, make sure you follow us because as I progress with this with this session, I shall be mentioning this guy a lot, and I give credits to him, and I shall be sharing these interviews with him so that he can relate to where we've come from with him. He was the only chopi in the house. Ni yetu alikuwa anajua kuspell jina ya shosho. See you. Ni yeye peke yake. Alafu he was the first person kujua kuspell jina lake. Guy, his name is Nelson. So sasa mimi nilikuwa nashinda huyu jamaa na yeye. Lakini sasa alikuwa ananiambia ni kama alikuwa anafunzwa na his brother and sister walikuwa juu kidogo. Na walikuwa wanasoma na sistangu the same class. So yeye ni kama alikuwa anasomeshwa before he joined nursery school. So I think my first life in nursery school was confusing. Hata kama nilijoin nikiwa late sana. It was very confusing, Karis. Na understanding yako kwa darasa ilikuwa namna gani? Unajua kuna wale hapo wanashika mwalimu anafunza anaandika ulikuwa unaelewa kuna kitu unaweza kukumbuka event maybe ulikuwa unakaa unasema yes teacher akifunza anasema bu ama ayo were you getting anything ama ilikuwa ni bora umefika shule wewe bora ukunywe uji saa 4 ama my brother. Yes. Sasa wewe kama anashindwa hadi kuspell jina shosho na shindwa hadi kuspell jina langu. Sasa hata hakuna kitu naweza kukumbuka kama nilikuwa nashika ama nini. Kitu najua mimi. Maisha ilikaukia fast nini nikiwa na sasa. Kwa sana because the first thing yenye nakumbuka mimi nilianza kushika vitu na kulainika nikiwa class 1. Class 1. Yes. Kwa hivyo ni kumaanisha nursery school ilikuwa ni kujoyride na kukunywa uji. Kama kungekuwa kurudia nursery ningerudi. No, lakini specifically ni kurudia nursery sababu ya uji. Umeanza kuongea mambo ya sumuro. Ni kweli sababu 90% mimi kulingana nakumbuka nursery school mnakunywa uji kulikuwa na uji saa 4 na hiyo uji ilikuwa na kasukari ilikuwa tamu general ilikuwa tamu sana. Na ndio isiishe hiyo uji ndio isiishe tulikuwa nakunywa na unakunywa kitu tamu unaanza kulambe na kamti hivi ndio isiishe. How was it? Kwani ulikuwa na uji magugu na uji? Kwetu ilikuwa inaitwa sufuro. Mimi sijui jina ilitoka wapi. Lakini kulikuwa na relief food. Unaona hiyo relief food yenye serikali. Hiyo serikali sasa ilikuwa inapatia watu wa raima. Kwetu kulikuwa na hiyo stuff. So walikuwa wanapatiana unga. Hiyo unga ilikuwa inapika githeri ya lunch. Yes, ulikuwa unachanganya sijui unga. Alafu manzi ilikuwa tamu. Ya yellow sijui imechanganywa serikali. Kwani ni ile ya ADP? Sababu niliona kitu kama hiyo wakati huo vita. Kuna hiyo unga yenye inapika uji inapika chapati.
I think ni hiyo, my brother. Ya yellow. Sasa sisi tulikuwa tunapikiwa hiyo unga yetu, uji yetu ilikuwa tamu. So unachanganyishiwa hiyo sufro, hiyo unga ya sufro, alafu inawekwa kasukari. Hadi unasikia tu urudie nursery. How? Like how? Urudi shule sababu ya Karisi na sio sababu ya masomo, lakini ukifika class yetu unarudia sababu ya masomo sababu uko unashika. Mimi sikuenda nursery nisome. Nienda nursery kwa sababu mabeshte wangu wameenda nursery. That's how my life was. Mimi naona kulingana na mimi naona niliendanga nursery ndio nikuwe mkubwa, nikuwe na stamina artist ya kuingia class 1. Now wacha tuondoke hapo. Acha tuingie kwa another event. Now sasa tumetoka tuko kwa darasa, sasa tunaenda parade. Were you the lead ya kuimba? What was the songs? Ni nyimbo gani mko mnaimba hapo kwa nini? So nyinyi mlienda nursery, sisi hatukuenda. Ungeenda aje nursery hata ujui watu, hata ujui kunaendwa aje. Mimi nakumbuka kulikuwa na parade. Kulikuwa na parade. Yes, mnaenda mpaka mnaimba wimbo wa taifa lakini hakuna bendera mnapandisha. Hapana. Sisi mimi nakumbuka, na kama nakumbuka vizuri labda sikumbuki vizuri ya ujinga yangu nursery. Mimi sioni kama tulikuwa tunaenda nursery. Nini? Parade. Tulikuwa tunabaki huko. Walikuwa wanafanya tu parade hapo nje. Lakini sasa wewe ni mtoto, sasa unaenda kufanya nini? Hata ushikanishi. Sasa mwalimu anaongea Kiswahili. Boni yako hapa, mimi sasa mimi niko hapa hata sijui kuspell jina shosho. Nini nitaelewa? I benefit. That was a tragic. Yeye bwana, yeye unafaa urepeat sababu there is a problem hapo, lazima kuwe kuna jina. Itabidi urepeat sana nursery ndio ujue ni kile kina hapa. Lakini mwalimu wa nursery hapa ni wapi? Hapa ni wapi? At least hata kama hakwenda parade, bado anajua parade ni kusema labda anajua parade ya jeshi peke yake na NOS. Lakini mimi mimi nikikumbuka tulikuwa tunaenda nursery, tulikuwa tunaenda parade. Na tukienda parade, kuna nyimbo zetu tulikuwa tunaimba. Kuna nyimbo zetu tulikuwa tunaimba. Ati tunaimba, tunaomba, unaitwa pale mbele uombe, unaitwa pale uombeshe. Ukiwa nursery? Yes! Na unaombesha? Yes! Unaombesha? Ulikuwa unaombesha. Lakini sasa unaombesha kwa sababu ya aibu. Our Father who is in Karisi, ngoja kwanza. Karisi, yes. Sasa wewe, the other day nilikuwa naona this meme ya katoto kakiombesha Our Father's Prayer. Yes. Ulikuwa unajua kuombesha? Hey. Sasa mimi tunasema na Kiswahili. Baba yetu liye mbinguni, jina lako. Kabla ukumbuke ni jina lako lifanye nini? Ulishapoteza laini. Sasa mimi hata sikuwa najua Our Father ni nikiwa nursery. Hata class 1 sikuwa najua Our Father ni nini. Nilikuwa sijui ni walikuwa wanasema Our Father sijui nini. Ikaishia hapo. Hapo katoto mnaona kwa memes. That was me when I was in nursery school. Like how unajua kuna kitu mimi nilikuwa najua about the nursery school. Ukianzisha kama ni prayer unasema Our Father, wote wanarudia Our Father, hallowed be thy name, thy kingdom. Wote. Unaona ni kama tu nursery vile wanasomanga ama kwa nursery hizo shule za kitoto wanasomanga sema baba, bibi, vitu kama hizo. How come bwana huko unaelewa papa? Bro, my life was a mess when I was in nursery school. But I thank God because of this time, because this is a testimony. Kama kungekuwa hiyo song ya Halo Mbinguni ingekuwa imevuma hiyo. Mimi hata Our Lord's Prayer singekuwa naisema. Ningekuwa tu nasema tu Halo Mbinguni inaishia hapo. Na nasema amen. But kudos to my teacher who was so patient on me. She is a friend to me, and by the way she is a relative now because my brother is married to her sister. Now the other day I was in Ushago tukapatana na yeye, and I remember I gave an experience of her, how patient she was to us. Karis, I remembered huyo teacher hangekubali miss shule. Alikuwa na katoto kake. I was schooling with her firstborn. Huyo mom, huyo teacher hangetaka to miss shule. Na tunge miss, alikuwa anasema, Boni kama amemiss shule, mkimuona na huko mkuje mniambie. So I remember all my nursery school, I never had any follow up from the parent. Because I knew nikimiss shule nitaenda si mtaonekana na watoto wengine. Na sasa unajua kijiji ni kijiji, so mnapatana. Uende shule usiende,
nikitoka nini kwa nyumba nikienda shamba juu shamba letu lilikuwa na hapo karibu na shule, si nitaonekana. So there was no essence of me missing class, and that accountability helped me a big deal. Mimi naweza kukumbuka in that time mama mwalimu nikikosa shule in case on one or the other, sababu huko ana simu, mwalimu alikuwa kuja one on one. Kwa nini sijaenda shule? Number one, sababu labda asubuhi niliamka, sababu kulikuwa na vitu reasons zingine hata hazikuwa zinaeleweka. Either nimeamka asubuhi nimechelewa, or nikajikosea in one or the other, nikalala na kinyasa ya shule. Ukafanya maneno. Si unajua matokeo ni gani? Nani ajui matokeo ni gani? Mvua ikanyesha. Mvua ikanyesha usiku. Sikutaka mvua ikanyesha. So nikiamka asubuhi sababu nilikuwa ninataka, sitaki asubuhi. Unaona ile asubuhi unaamka asubuhi sababu kuna baridi, utaki kutoa nguo, usikie baridi. Unaona sababu kuoga ilikuwa na Karis by the way, do you know kulikuwa na ile disease ya ati ukitoka na shule na nguo za shule hawezi zitoa, sijui kaunjwa gani unafaa kuvaa kesho, lakini usikii kuzitoa. Hivyo ndio kulikuweko. Hivyo ndio ilikuwa. Sasa kama mimi sikuwa natoa kinyasa, nilikuwa ninavaa trouser juu. Ndio nisifanye nini? Ati kesho asubuhi nisisumbuke, nikutoa tu kitrouser. Nikutoa tu kitrouser, kitu nilikuwa natoa ni shati peke yake na sikuwa ninaifua. Kaisi ulikuwa unaoga? Yo kuoga. Wewe tuseme sababu nimesukumiliwa. Unaona sababu umesukumwa na mzazi umeambiwaje? Nimesema hivi, lazima uoge. Or mama yangu sababu alikuwa anaamka mapema, akiamka anakuja anasikia hiyo room kananuka kama vile kananuka si mzuri. Sasa anatuambia sisi yote pale nje. Maji baridi. Weka kuja hapa. Kinyasa inanuka kama sende. Sasa sijui kama hii scenario ilikuwa na happen kwako. Kinyasa ukiwa umeikojolea na amekwambia enda shule. Kukiwaka jua. Kinyasa ianze kukauka. Matokeo. Vasman. Matokeo. I'm telling you. Marashi yake ni kama VIP. Thank you very much. Sasa iko hivi watunguya. Mimi kuoga nayo. Kuoga nayo tulikuwa tunasumbuana. Na unajua unaoga na unakanyaga chini na unaenda kupanda kitanda. Saa hii najua ma cool kids walikuwa wanaoganga na walikuwa wanaoga wanavaa ma slippers na ma sandals and such. Sisi hapana. Unaoga na unakanyaga chini na unapanda kitanda. Kwanza kuna ile style hata sitaki uzungu, but kuna vile tulikuwa tunaoga alafu unaassume hata hujakanyaga chini. Ukweli. Unakanyaga na kisigino. Unajua kisigino. So that is how my experience is. Now talking of the barefoots, mimi life yangu ya Raima by this sijasoma na viatu. Guys, sijasoma kuanzia class 1 hadi class 8. Hata tukienda games za Raima. So ukiona Bonia hapa sababu umeoga, unajua kitu moja tunajaribu kufikiria ni ati yes kuoga umeoga, lakini ni kwa hakika hujaoga mzuri. Kwa sababu mimi najua mimi pangu vile nilikuwa nikioga, nilikuwa naoga mguu pande hii moja. Naoga hapa. Unakuta huku kwingine kuote huku nyuma. Sijaoga. So ukiwa unakanyanga hivi, si mzazi amekaa labda nikupika anapika or something or sort. Na sasa hiyo mpaka unaenda unaekelea miguu kwa moto namna gani? Je, wote moto. Huko nyuma kumeparara. So lakini sasa nilikuwa na sister yangu. Kama ungeoga ungekula sapa. Yeah. Mukami. Kudos to you, credits. I remember in my lower classes alikuwa na follow up sana. Hatunge kula sapa kama hatujaoga. Lakini sasa shida unaoga alafu unakanyaga chini unaenda kupanda. Nimekwambia mimi nilikuwa naenda shule na barefoots. Now can you imagine how my life was, how my feet were and my toes juu kutoka hapa kutoka shule hadi kutoka kwa nyumba hadi shule it was like 5 kilometers or 4. Haikuwa mbali sana lakini mbali. But I'm telling you zile maya zilikuwa kwa hiyo nini njia. Na unaamuka 6:45 kwenda shule. Na unapatana na mawe zinakugonga makucha. It was a hell in a cell. But we survived.
Yes, we survived for 9 years. Because I schooled from class 1 to class 8. That's 8 years. Sasa kuongeza nursery school. Na ulikuwa unaelewa kitu kwa darasa kwa primary school? Yeah. Hata ni hatujafika kwa class 1. Sababu ninaona kama ni sijui kama ni mimi sikuwa naelewa ama ulikuwa unaelewa, I don't know. Tufike class 1. Tunaweza vuka class 1. Me class 1, this is what happened. I think that's when I started to realize myself. In class 1, nilikuwa na mabeshto wangu lakini walikuwa na copy. Hao ni kama walijua mambo ya Mwakenya kitambo. Kulikuwa boy na kijana. Alafu hao wasi ni kama walikuwa wanapendana. Walijua mambo hii ya kukatiana kitambo. So apparently the lady was a chopi. Ahuvia alikuwa chopi, so walikuwa nakaa side moja unaanza kukopiana. Mimi nilikuwa side yangu peke yangu. That is when I started to realize that at least I can do something, and from then nikaanza sasa pull up. Vile nilifika class 3, another story for the next episode. Something started to cling in my mind. What I would want to be when I grow up. So bearing that in mind, I started to work well. And in class 4, nikashika kitu. Kula post hapo sababu when I grow up, wachana na hapo kwanza. Hiyo ni next episode watu wa Mungu. Sababu sasa tunaongelea kuhusu a nursery school event nini kina happen hapo nursery school. Sasa tuingie masaa ya lunch. Mlikuwa mnaimba wimbo gani? Sababu kuna kawimbo kenye mlikuwa mnaimba watu wa Mungu, kuna kawimbo kalikuwa interesting sana sababu unajua masani ya kukula. Mlikuwa mnakula shule, mlikuwa mnakula wapi? After that, wacha ni post hiyo question hapo, then we go for a break, then we will come back. Yes. Watu wa Mungu, we will be right back after the break.